My biggest weakness. I think it's my ambition and the fear that I may fail. But I think everybody feels that at some point in their lives. Ja, recht hat er. Und über die Angst, Fehler zu machen und auch zu scheitern, wird zum Beispiel auch hier in München gesprochen. Deswegen machen wir einen kurzen Exkurs zur Epic Fail Night und erzählen euch, was man gegen so eine Angst machen kann. Ja, hi, also ich bin Mo. Ich bin Serial Entrepreneur, wie man das neudeutsch bezeichnet. Das heißt, ich habe eine Vielzahl von Firmen schon gegründet, insgesamt jetzt 7. Und spreche heute hier über das Scheitern. Und zwar nicht nur über das Scheitern von einzelnen Unternehmen, sondern die Fehler, die du in jedem Unternehmen machst. Und pick deswegen in der Story so ein bisschen raus, wo sind die Fehler, die man macht und was ist es gut überhaupt, wenn man Fehler macht und was kann man daraus lernen. Was nehmen denn die Redner, das Publikum, vielleicht auch ihr, was nehmt ihr mit nach so einer Veranstaltung? Oh, das ist ganz unterschiedlich. Also das hängt wirklich so von den eigenen Erfahrungen ab. Interessanterweise war meine erste Reaktion, als wir die erste Fail-Night gemacht haben, und es war tatsächlich zu einem Zeitpunkt, als ich zwar nicht gescheitert bin, aber mit meinem Leben nicht ganz so zufrieden war. Und nach der ersten Veranstaltung, da hatten wir 4 tolle Speaker, war mein erster Gedanke, oh, mein Leben ist gar nicht so schlecht und mir geht's doch eigentlich total gut. Und ganz ehrlich, das ist ein tolles Gefühl. Allein schon, wenn Leute das nach so einer Veranstaltung mitbekommen, finde ich absolut in Ordnung. Hinzu kommt aber auch noch, dass manche Menschen dann einfach eine Hilfestellung bekommen, wenn sie eben gerade eine Situation in ihrem Leben haben, in denen es ihnen nicht so gut geht, in der es ihnen nicht so gut geht. Oder aber wenn es ganz extrem wird. Also wir hatten ja auch schon Geschichten von Insolvenzen und was dann richtig, richtig schlimm war, dass immer da ist, es gibt einen Weg raus. Dass das Leben nie vorbei ist, egal in welchem tiefen Loch man gerade ist und egal wie verzweifelt man vielleicht sein kann, es gibt einen Weg raus und so haben es andere geschafft. Vielleicht ist das ein Weg für dich, vielleicht musst du deinen eigenen Weg finden, aber es gibt immer wieder einen Weg nach oben. Generell geht es eigentlich nur darum zu erkennen, dass Niederschläge gar keine Niederschläge sind oder Fehler keine Fehler sind. Und um das zu verinnerlichen, brauchst du ein bisschen, weil wir haben von klein auf gelernt, irgendwie, wenn du was falsch machst, ist das scheiße oder ist das schlecht. Ich habe es mit meinem Team so gemacht am Anfang, dass wir immer, wenn wir einen großen Fehler gemacht haben, uns eine Runde Schnaps eingeschenkt haben und drauf getrunken haben. Das haben wir so lange gemacht, bis wir keine Angst mehr davor hatten, Fehler zu machen oder stockbetrunken waren. Um in ein Gespräch auch möglichst einfach zu finden, kann man hier auch seinen eigenen persönlichen Epic Fail direkt auf der Brust tragen, wie hier. Um also noch ein bisschen mehr zu dem Thema zu erfahren, machen wir uns auf den Weg in die Hauptstadt Berlin. Hier in der Stone Brew Berlin, einer urigen Brauerei, ein bisschen weiter weg von der Innenstadt, findet mal wieder eine Deluxe Music Session statt mit keinem geringeren als Rory Graham, anders bekannt als Rag & Bone Man. Sein Hitsong Human ist gerade in aller Munde und auch in aller Ohren und wir dürfen mit ihm ein bisschen über das Thema Scheitern sprechen. Well, thank you for having me. So, congratulations on releasing several tracks from your new album, Human. I think the reactions online are very positive so far, right? Yeah, pretty good. Well, first of all, I want to talk to you about your hit song, Human. I mean, you could almost say it exploded overnight and went #1 in several countries. It's about mistakes, flaws, weaknesses. I was wondering, what's your biggest weakness? My biggest weakness. I think it's my ambition and the fear that I may fail. But I think everybody feels that at some point in their lives, you know. I can totally agree with that. Exactly.
So how do you deal with those kinds of fears? Just have to keep a strong head and just sort of remember why you do music. You know, if you're passionate about something, it doesn't matter what it is. You know, you might be passionate about being a footballer or an artist or whatever. Like, you remember the fundamentals of why you do it, and then that can steer you on the right path, you know. True. So, do you think making such experiences or mistakes or having weaknesses is necessary in order to be successful in the end? I think it keeps you grounded. If you realise that you're, excuse the pun, but human, you know, it does, definitely. That's what it's a little bit about, maybe, right? Yeah, for sure, for sure. So, what's the best way for not being afraid of making mistakes and having weaknesses? What's the best way? I don't know. That's difficult. I think to surround yourself with people that that don't tell you yes all the time. That will tell you when you're maybe going to make a mistake, or just to have good people around you, people that love and trust you. Honest people. Honest people, exactly. Not yes men. You know. Sure. I thought when listening to your songs that they always come with a very strong story or message. How do you get inspired by, like, in your everyday life? Well, quite a lot of songs come from conversation, and if you talk to people enough, there's never-ending amounts of inspiration everywhere, you know? Because songs don't always have to be personal. They can sound personal, but they can be about other people. And sometimes when you write about other people, you're more honest. Because sometimes when you're talking about yourself, you don't want to admit certain things, and maybe you're not honest. But yeah, I think it's good to think outside the box in terms of subjects for songwriting. So far you've also played on big stages and festivals. What is the special thing about playing in a rather small setting like this one here? You can see everyone's faces, because that's what you miss. If you play like really big festival stages especially, you kind of miss the intimacy of a small show. You know, you can't see people, and I like to see people's reaction and look into people's eyes. Hopefully it doesn't freak them out. But Yeah, sure. but hopefully we can still do the small gigs. So your musical background is in hip-hop and blues. And was it important to keep in touch with your roots for your new album as well? I mean, so far we know Human, we know Skin. I think you also released Odetta and Grace, right? What can we expect from the album? Well, there's no blueprint. That's the thing. Like, if people are expecting Human to be a blueprint for the rest of the album, it really isn't. And I feel like it's really varied in terms of its kind of sound and its content. And so there's a real backbone of hip-hop to some of the record, and then some real kind of soulful moments in the others. So it's not really one of the same. But I'd urge people to listen to the whole thing, like, with all the bonus tracks as well, because I spent a lot of time making sure it was a cohesive kind of piece of material. Cool. So we're looking forward to that. Thank you so much. No worries. And I wish you all the best with your new album. Thank you so much. Wir nehmen also mit, Fehler machen, Schwächen zeigen. Das ist nicht nur gut, sondern auch menschlich, und es sollte viel mehr und öfter darüber geredet werden. Oder wenn man das Talent von Rory Graham hat, dann sollte man vielleicht sogar darüber singen. Wer weiß, vielleicht wird der nächste Hit daraus. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal aus Berlin.